Het is nog een week tot de inauguratie van president Donald Trump. En een van zijn beloftes, binnen 24 uur komt er een einde aan de oorlog in Oekraïne. Nou heeft hij die termijn inmiddels al wel weer wat opgerekt. Maar één ding is zeker, vredesonderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland zijn ineens dichterbij dan ooit. President Putin wants to meet. He's said that even publicly. And we have to get that war over with. That's a bloody mess. Без США гарантії безпеки неможливі. Це гарантії безпеки, які можуть запобігти російській агресії. Президенту, вновь избранному президенту Трампу, когда мы с ним встретились, я с ним вообще не разговаривал более 4 лет. И я готов к этому, конечно, в любое время. Tja, sommigen kijken reikhalzend uit naar die gesprekken. Anderen maken zich flinke zorgen. Ik bespreek het met EU-correspondent Kysia Hekster en de Belarussische oppositieleider Svetlana Tichanovskaja. Svetlana heeft een oortje in met daarin een tolk en volgt op die manier ook de rest van het gesprek. Kysia, ik wil bij jou beginnen. Ja, Trump heeft grote woorden gebruikt over het beëindigen van de oorlog. Eerst 24 uur. Nu zei hij laatst geloof ik dat het 6 maanden wat aannemelijker is. Hoe wordt er in de EU eigenlijk naar die op handen zijnde onderhandelingen gekeken? Ja, je hebt het officiële verhaal en het verhaal wat je dan vooral achter de schermen hoort. Het officiële verhaal is eigenlijk... Oekraïne is degene die bepaalt wanneer de vredesonderhandelingen gaan beginnen. En zolang ze dat niet doen, zijn wij niet in de positie, wij de EU, om daarop aan te dringen. En tot het zover is, moet de EU en de NAVO alles eraan doen om Oekraïne zo sterk mogelijk te laten zijn. Dus moeten er zoveel mogelijk wapens bijvoorbeeld naar Oekraïne gaan. Dat is het verhaal wat je eigenlijk de hele tijd hoort. Achter de schermen weten we dat er al wel degelijk langer, al wel maanden, gesproken wordt. Wat kan de EU doen om in ieder geval ervoor te zorgen dat ze aan tafel komen te zitten bij de onderhandelingen. Er wordt gesproken over het sturen van Europese troepen bijvoorbeeld, om een bestandslijn eventueel te gaan controleren. En er zijn grote zorgen ook binnen de Europese Unie dat het er ook wel eens op uit zou kunnen draaien dat zij niet aan tafel komen te zitten bij de onderhandelingen. En dan sta je op het menu, zoals dat dan heet, maar dat het erop uit zou kunnen draaien dat de Amerikaanse president Trump met de Russische president Poetin om tafel zou kunnen gaan zitten. En dat zij ook zonder Oekraïne in het ergste geval een deal zou kunnen sluiten. Dat willen ze natuurlijk ten koste van alles voorkomen in Brussel. We zien hier Poetin zeggen, ja, ik ben er klaar voor om te gaan onderhandelen. Maar dat is wel iets waar je hele grote vraagtekens bij kan stellen. En waarvan experts ook zeggen, voor onderhandelingen heb je 2 partijen nodig. Dus laten we niet op de zaak vooruitlopen. Niet Oekraïne onder druk zetten, want Trump kan zeggen dat hij wil dat Oekraïne komt praten. Maar Poetin is degene die ook aan tafel moet komen. En hij heeft er misschien niet zoveel belang bij op dit moment. Hoe dan ook komen er zeer spannende maanden, weken aan wat betreft die onderhandelingen. Mrs. Tichanovskaja, thanks for being here. Welcome in our show. What is your expectation about the possibility of negotiations between Russia and Ukraine about an agreement, a settlement? You know, any war finally ends with some negotiations, with some deals. But of course, in the interest of my country, Belarus, in the interest of Ukraine, and actually in the interest of all democratic world, Ukraine has to be in the strongest position at the moment of negotiations. And that's why we have to do everything possible to make Ukraine as strong as possible at this point. And, but is Ukraine in the position now to start negotiating, you think? I think much more can be done to strengthen Ukraine, because they are the bravest people I have ever seen. They proved that they are ready to defend their land till the last drop of the blood. But I think it's not only their obligation to defend Ukraine. It's just obligation of the whole world, you know, to defeat dictators who think that they can invade any country and force the nation, you know, to belong, you know, to this empire. Because the same situation actually is happening in Belarus. We see crippling occupation. Putin is doing in Belarus the same what he is doing on the occupied territories of Ukraine. There is a process of Russification. You know, they spread propaganda in Belarus. They are trying to poison minds of people with these Russian narratives. But we Belarusians and Ukrainians facing the same enemy, imperialistic ambitions of Russia. They don't see
no Ukraine, no Belarus as separate, independent states who have right to choose our future by ourselves. Yeah. And do you think that Putin will stop if it comes to an agreement in Ukraine? You know, my position is that Russia has to lose this war, has to be defeated, you know, because now dictators actually, they feel impunity. They think that there will not be punishment for the criminal war, you know, against Ukrainians and, you know, in other regions. But of course, you know, as I said, it should be negotiations at the end. But stand with the Ukrainians till the end, you know, till their victory, actually. Yeah. Because, you know, what to negotiate about at the moment? To stop line of battle where it is now, but it's Ukrainians' lands. You know, don't give up. Don't allow dictators, you know, to use their brutality and blackmails, you know, to do whatever they want. Yeah. But that will be very difficult. We will continue the conversation in a second. Voor wie haar verhaal niet meteen precies scherp heeft, enkele jaren geleden was Svetlana Tichanovskaja wereldnieuws. Haar man zit al jaren vast en ook zij kan niet meer terug naar Belarus, omdat ze dan opgepakt wordt. Vanuit het buitenland probeert ze de oppositie in Belarus nu te leiden. The man I love was trying to topple a dictator. And then he went to jail for it. So I did what any loyal wife would do. I ran in his place. She didn't want to be a politician. What followed was enormous popularity. Then a rigged election. Unofficial tallies put Tikhanovskaya ahead. Александр Лукашенко 686 голосов, Светлана Тихановская 1023. The official results are in. President Lukashenko has won by an apparent landslide. What follows is several days of brutality, 3 dead protesters, thousands arrested. The next time we see Tikhanovskaya recorded on her way to refuge and exile in neighboring Lithuania. Svetlana Tichanovskaja has been sentenced to 15 years in prison. Yeah, so 15 years in prison is what you expect if you would ever go back to Belarus. Ever since you live in exile and you're doing everything you can to keep the story of Belarus on top of the agenda, especially in European capitals. Today you met with Prime Minister Schoof and Foreign Minister Veldkamp in The Hague. Why was it important for you today to be here, to meet them and to discuss the situation in Belarus with them? You know, first of all, I want to convey my words of gratitude to previous government of the Netherlands and you know, nowadays government, because for these 4 years we have been feeling huge support and assistance both from government and parliament and people of the Netherlands. I really feel how you know, this values, democracy, human rights are not just words for you, but you really, you know, mean that it's important for you, and that's why. Today, during the meetings, I was assured that policy regarding Belarus will be consistent. And the policy is simple: punish the regime and help Belarusians. Because what our strategy now is to weaken regime in Belarus as much as possible through sanctions, through political, diplomatic isolation, economic isolation. Just to split elites, you know, to show there is no perspectives for our country with the regime of Lukashenko. But on the other hand, we need to strengthen people. We need energy to continue this fight. You know, it's very difficult when Belarus now looks like a huge prison where millions of people are taken hostages by this regime. And we have to strengthen our media to counter huge propagandistic machine. We have I can also imagine that it's much more difficult now because the focus is more on the war in Ukraine than on the situation in Belarus. Aren't you afraid that that focus will disappear in European capitals, especially the way you've been talking about Belarus over the last few years? I doubt that it will disappear because the agents of democratic forces of Belarus are rather strong enough, and our democratic partners, they don't treat, you know, Lukashenko as legitimate, you know, person. He seized power back in 2020 and doesn't have right to represent Belarus. And we have many friends around the world. But the fact that attention goes to Ukraine
we fully support this fact, because the fate of Belarus and Ukraine are intertwined, and the victory of Ukraine means huge window of opportunity for us Belarusians, but also vice versa. When we will manage to dismantle this regime, it will be the biggest sanctions against Putin and the biggest support to Ukraine. We always have to keep in mind that without free and democratic Belarus, there will not be peace, stability, and security in the whole region. Yeah, that's why it's also connected because, of course, Belarus was used as a staging ground for the invasion of Ukraine, and this is a reason why Ukraine has to keep many soldiers in the northern part near the border with Belarus, because they fear that at some point in the future, Belarus could again be used as a point of incursion in Ukraine. And absolutely it can, because Lukashenko became accomplice to Putin. But here we have to divide Belarusian regime and Belarusian people. Since 2020, Belarusians, despite the constant repressions in our country, because people are being detained every day in Belarus, people had enough bravery to disrupt railways, to stop Russian trains going to Ukraine, or we donated to Ukrainian army a lot. So many people are detained for their pro-Ukrainian position. Now in Belarus, when you say stop the war, or I'm against the war, you will be put in prison for 5-10 years. That's the situation indeed. Yeah. Kysia, snap je wat mevrouw Tichanovskaja zegt in die zin? Ze zegt wel, de situatie in Belarus en Oekraïne heeft heel erg met elkaar te maken, is intertwined. Maar is dat wel echt zo vanuit het perspectief van de EU? Nou, we horen er misschien minder van, maar het is natuurlijk zeker zo, meneer Paternotte zei het ook al, dat Rusland Belarus gebruikt ook om oorlog te voeren tegen Oekraïne. En het regime in Belarus heeft ook directe gevolgen voor de Europese Unie. In 2021 was er een hele grote vluchtelingencrisis, waarbij heel veel vluchtelingen vanuit Irak uitgenodigd werden door Minsk, door Lukashenko, met de belofte dat ze naar de Europese Unie mochten komen. En dan werden ze vervolgens naar de grens gebracht. Ik ben daar zelf ook geweest aan de Poolse kant of bij Litouwen. Echt geprobeerd om de EU op die manier uit elkaar te spelen? En daar werden ze echt werd actief geprobeerd. Dus om de EU uit elkaar te spelen via migranten, heel cynisch natuurlijk, die zich daar helemaal niet bewust van waren. En dat was overigens ook, kun je zeggen, een hele succesvolle strategie. Want de EU is natuurlijk heel zwak als het gaat om migranten. En je ziet dat in een aantal landen ook partijen nu heel succesvol zijn die zich richten tegen migranten. Bijvoorbeeld in Oostenrijk, waar de FPÖ nou de grootste partij is geworden. Ja. En ironisch genoeg, en ook niet toevallig, zijn dat ook de partijen die dan weer pro-Poetin zijn. Dus het is een hele cynische manier waarbij Rusland en Belarus gebruikt worden om de EU uit elkaar te spelen. En daarom is er ook vanuit de EU wel degelijk aandacht voor Belarus. Mrs. Tichanovskaja, you always carry a picture of your husband with you, right? You brought one tonight as well. Why is that? He's like my personal inspiration, because sometimes, you might be exhausted, you might be frustrated because the fight is difficult. We are facing so many challenges in this fight, and when you think that you don't have any strength to continue, you just always recall, those people, including my husbands, who sacrificed their freedom, and some of them sacrificed their lives to encourage us to continue. Because what do you know about the situation of your husband at the moment? You haven't spoken with him for years, right? Yeah, he actually was detained in May 2020, so it will be soon 5 years. And since March 2023, almost 2 years, he's kept in incommunicado mode. It means that it's full isolation. A lawyer is not allowed to visit him. Letters are not delivered to my children anymore. So I don't know if he's alive, actually. Really? And this is one more type of torturing of people, because it's... How are the circumstances in the prison he is in? Oh, look, the attitude to political prisoners is much worse in Belarusian prisons than to ordinary people or, other criminals, because all these people, all our heroes in prisons, they are private enemies of Lukashenko's regime who dared, to challenge them. But even from prison, they continue to threaten this regime, because he is not brave enough to release even those who are actually dying, people with cancer, people of old age, who
actually can't, do anything wrong, to dictators, but he's afraid all of them. Lukashenko knows that he didn't manage to persuade Belarusians like him again, and he will never return the trust of people, and he's criminal, he's war criminal, and he's have to be brought to account for crimes against Belarusians, crimes against humanity. I'd like to thank you for coming to our show tonight. Ik wil nog wel even zeggen, Tim, dat net als meneer Tichanovskaja zijn er nog naar schatting 1300 politieke gevangenen in het land. Zeker. Dus het is echt die belangrijk ook onder deze omstandigheden dat die druk op dat land blijft. Goed dat je dat nog even aanvulde.